Għal darbohra grazzi tal-li ġejtu l-lejla. Għedinaw biex nfakru il-62 xar mill-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Veru li dan huwa żmien ta' sena ta' serenità, żmien ta' paċi, żmien ta' ferħ, żmien li niddedikaw lill-familja. Però fl-istess ħin ma nistgħux nitfgħu l-affarijiet taħt it-tapit u l-ħajja tibqa' għaddejja normali issu xejn mhu xejn. F'dan l-aħħar xahar ġraw żewġ episodji oħra taqsim il-qalb f'pajjiżna. Femiċidju ieħor il-qtil ta' bani Ċilja u l-kollass ta' bini f'Kordin li fih inqatel Jean Paul Sofia żagħżugħ li kellu biss 20 sena. Meta ġraw dawn iż-żewġ traċedji, ma nafx intkom imma jiena ħassejt dwejjaq kbar kif ukoll rabja kbira. Rabja għal fatt li s-sitwazzjoni f'pajjiżna qiegħda dejjem tiggrava. Rabja għax inħoss li tlifna l-kontroll u qed ngħixu f'pajjiż li tilef il-boxla. Rabja għaliex il-kilba għal-flus tirrenja u iżjed ma jgħaddi żmien iżjed qed ikattru il-kultura tal-individwaliżmu. Il-korruzzjoni tibqa' tirrenja, l-impunità tibqa' b'saħħitha, il-kriminalità dejjem tikber u r-riżultat huwa li jkollna traċedji bħalma semmejt. Il-vjolenza qed tiżdied, il-vjolenza kontra n-nisa partikolarment. Bernice Ċilja kienet vittma ta' din is-sistema moqżiża li ħakmet lil pajjiżna fejn donnu kulħadd jagħmel li jrid. Kemm il-darba rridu nisimgħu lis-sistema ta' kif jiġu trattati il-vittmi ta' vjolenza domestika fallit kompletament. Kemm il-darba irridu nisimgħu li mowta seta' ġiet evitata. Vera li s-sistema fallit, vera li l-istituzzjonijiet fallew, imma irridu nifqu nużaw termini astratti. L-istituzzjonijiet huma mmexxija wara kollox minn nies li għandhom id-dmir jipproteġu iċ-ċittadin. Fi kliem ieħor huma dawn individwi li fallew lil dawn il-vittmi. Għalhekk nixtieq għal darb'oħra nesprimi d-diżappunt u r-rabja kbira lejn il-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gafà, kif ukoll lejn il-Prim Ministru Robert Abela, għaliex kull ma semmejt qed jiġri under their watch. Huma ultimament huma responsabbli. Intenni r-rabja tiegħi wkoll li daw kollha ta' qabilhom li minħabba fihom Daphne Caruana Galizia sofriet tant sakemm ħallset l-ogħla prezz b'ħajjitha. Għandna bżonn bidla drastika biex forsi xi darba nerġgħu niġu fuq saqajna u ngħixu f'pajjiż fejn verament ikonna il-paċi u s-serenità. In-narrativa falsa tal-gvern hija li kollox mixi fuq ir-rubini. Jekk Robert Abela u sħabu ma jżommux il-valuri bħal-ġid komuni, il-kompassjoni, l-ugwaljanza, il-ġustizzja fiċ-ċentru tad-deċiżjonijiet tagħhom kif ukoll permezz tal-azzjonijiet tagħhom, kif qatt nistgħu ngħixu f'pajjiż ġust u b'moħħna mistrieħ. Ngħiduha kif inhi, ilna nistennew iżjed minn 5 snin biex il-ġustizzja ssir fil-konfront ta' Daphne Caruana Galizia u stejjer tagħha. Jiġifieri dawk li qed jmexxu pajjiżna mhux li għandhom xi track record brillanti. U issa il-bieraħ Robert Abela kixef idu kif jaħdem. Il-bieraħ Roberta Metsola għala ċanfira, minn il-Prim Ministru Malti,
Għaġlet wisq għalila bil-passi li ħadet fil-kas ta' korruzzjoni li involvi l-Qatar u membri tal-Parlament Ewropew. Għax hekk jimxi qabela bit-tkaxxir ta' saqajn ma jmurx jirfexxi kallu. Mhux ta' b'xejn għadna qed nistennew il-ġustizzja ssir. Robert Abela, aħjar tieħu nota u tisma' d-diskors ta' Roberta Mezzola biex forsi titgħallem xi ħaġa kif suppost jisiru l-affarijiet. La darba huwa ċar li m'hemmx rieda minn dawk li jmexxu biex iseħħi l-bidla li hemm bżonn għax ma jaqblilhomx. Allura huwa d-dover tagħna bħala soċjetà ċivili li neqgħu ninsistu u nagħmlu li hemm bżonn biex din bidla issir realtà. U lil kull min kellu sehem f'dawn il-falliment istituzzjonali infakkarhom li huma responsabbli għal fatt li Daphne mhix se tkun tista' tgħannaq lill-familja tagħha dan il-milied. Bernice Cilja lanqas u Jean Paul Sofia lanqas. Għalhekk aħna rridu nibqgħu iffukati, iddeterminati biex niksbu ġustizzja għal Daphne Caruana Galizia u l-istejjer ta' korruzzjoni li żvelat biex forsi nibdew naraw x'aq dawl. Din hija mixja t-tela, però ma naqtawx qalbna bil-persistenza, bl-onestà u b'determinazzjoni aħna naslu. Passoltu se jkun hawn kollegi tiegħi li jkunu qed iduru biex jiġbru donazzjonijiet tagħkom, nirringrazzjawkom bil-qudiem. U issa ngħaddu għall-kelliema tagħna. Nibdew b'Silja Borġ Cardona, artista ewlenija kif ukoll attivista ma' Occupy Justice. Bena Chase li hija psikologa. U fl-aħħar għandna il-Vicky Cremona, membru tal-Kumitat Eżekuttiv tar-Repubblika u professur fl-Università ta' Malta. Thank you. Over the past dark years, we have heard the same words and the same sound bites over and over and over again. In the news, in conversations with our friends, from our so-called honorable politicians. We react to the sounds we hear, and because we're only human, our reactions become dulled, our consciences immunized, and our hearts hardened. It's as if they've vaccinated us against their evil intents. These are the buzzwords we hear every day, the language Robert Abela and Owen Bonici and their boss, Joseph Muscat, used to make us react, or rather not react. Corruption, a way it exists everywhere. Occupy Justice and Repubblica, you're being negative. Impunity, Matarash, the institutions are working. Give them time. Look how we've even arrested a priest. Rule of law. Of course we have it. The courts are still standing. Look behind you. Too much construction. People earn money off it. Shut up. Building sanctions. We have them. Don't worry about enforcement. That's our job. Building collapse. Weaver, it's once a month. Worker debt. Probably an immigrant. Don't worry. Roads, roads, and more roads. We don't mind that you can't walk anywhere or play anywhere. Traffic chaos. Who cares? We have drivers. You can wait. Another road debt. It's the courier's fault, bloody foreigners.
Journalists, police officers, judiciary, all losing the will to live, which is exactly what we pay them for. Inquiries still pending. What's the hurry? Inquiries ignored. Well, we never wanted them anyway. Promotions to the wrong people. Only you think they're wrong, we think they're fantastic. Or useful idiots. Money laundering. Well, we have to clean that cash. Pilatus, our personal laundry and dry cleaners. Passport sales. Didn't we tell you we needed the talent? High rents and property prices. Landlords and owners love them, not so much the people who can't find a home. Too many immigrants. Go back to your country. No action on domestic violence. Let's wait till there's another woman murdered. Young people want to leave. Their problem. In a normal country, you and I wouldn't react like that. But this isn't a normal country. Daphne told us, and Daphne was right. If it were a normal country, these would be the sound bites we'd hear and the words we'd use. Open spaces, trees and countryside for all, for the very young, for the very old, and the infirm, and the rest of us. The pedestrian is king, and walking is encouraged. We'd have an earlier, healthier population, efficient public transport, and usable parking. The built environment is designed for humans, not to enrich developers and speculators. Immigrants are not marginalized and left in ghettos, but embraced. The right people get promoted according to their ability and experience. The police and the regulators and the institutions are there to protect us efficiently, effectively, and compassionately. We all, especially women, feel safe, protected by the police and whoever else's job is there to protect us. We are all equal under the law, from the President and the Prime Minister down. Our national wealth is spent for all our benefit, particularly for the ones who need it most, not for the benefit of friends or to make the minister look good. And journalists are not assassinated for writing what they think and for telling us what we need to know. Thank you. Good evening. Good evening. Another Christmas is with us. Another Christmas, and there has not been justice for Daphne yet. Another Christmas without closure for a family in mourning. A family that is living the mourning in a dignified manner, relentless in its quest to bring justice both for Daphne and for an ailing nation. Another Christmas without closure for a country that is mourning. In sharp contrast to Daphne's family, it is a nation that wants to ignore the mourning and pretend that all is hunky-dory. A nation that is oblivious to the fact that behind the glitz and glamour, the rot is settling in. A nation that is fast spiraling downward into darkness. Road deaths, deaths on construction sites, femicide, immigrants exploited and beaten, brawls, these are all becoming the order of the day. Chaos reigns supreme. The corruption and the culture of impunity is in the higher strata of our society, has well and truly not just trickled down, but cascaded down through the different levels. We can no longer pretend that the corruption of high officials
is far away from us and does not affect us, because we are living the consequences, breathing them and suffocating in them in our daily lives. These are sad times indeed. The country needs closure over the horrible assassination of Daphne. The country needs to begin to heal. While acknowledging the sadness of our reality, a sadness which is even heavier when juxtaposed with the merriment of Christmas, I want my message today to also focus on what is positive. Not the fake positivity that social media bombards us with, but on a positivity which is growthful. My message is focusing on the positive, because even when the heaviness and darkness threaten to become overwhelming, I do experience hope. Most times, it is the genuineness and simplicity of the people I meet in my work. People who show me that it is still possible to love in suffering, to move away from self-absorption and understand the suffering of the other, and to rise above fear and do what is right, because other people matter. And on a bigger scale, hope is what I experience right here in my monthly appointment on the 16th in the square. It is an appointment which I make time for in my busy schedule. It is an obligation towards the memory of Daphne, towards her family, towards Malta, towards our children, and towards myself. And so today, I want my reflection to be an exercise in gratitude. Gratitude for the people who bring me hope in the turmoil we are living in. I truly believe that practicing gratitude is a way of healthy connection. Connection with ourselves, the other, and the moment. And genuine gratitude is a powerful tool for healing. I would just like to quote an extract which I really like by Melody Beattie. Gratitude turns what we have into enough and more. It turns denial into acceptance, chaos into order, confusion into clarity. It makes sense of our past, brings peace for today, and creates a vision for tomorrow. All the things we need. We need to get out of our denial. We need order in the chaos. We need clarity in the confusion. We need a vision for tomorrow. And this is what hope gives me. So today, I would like to invite each and every one of us, one of you, to join me in celebrating what we do have right here with us. And while doing it, tap into an internal strength within each and every one of us. A strength that can help us be steadfast in our fight for justice. It is a simple exercise in saying thank you. First of all, I would like to express gratitude to each and every one of you here in the square. I come here feeling disillusioned and sometimes hopeless. And then I meet you, other people who, like me, believe it is worth spending an hour of our time commemorating a woman who put her heart and soul into fighting for justice. And I know that I am not alone in my values, because each and every one of us is here to be counted. We are in this together. And together our voice sounds louder, and our light shines stronger. From the bottom of my heart, thank you. Your presence makes me believe in the world again. You give me hope. Needless to say, my gratitude goes to Robert, Aquilina, Alessandra, Manuel, and the rest of the team.
You are an inspiration to me. I am in awe of your perseverance and your courage in living the hard decision of being on the forefront. I want to celebrate you. I see you grow in wisdom, integrity, determination, and generosity as you lead us in this journey. You make it possible for us to meet every month, and you remind us not to give up. You are role models that this country needs so badly. Thank you. You give me hope. To the ladies of Occupy Justice, a big thank you too. You show us what women can do when we get together. Your creativity and pluck and your determination to keep the cause of justice alive on the national agenda fill me with admiration. Yes, we are women. We will not stand back and watch corrupt individuals steal our nation and our freedom from us. We are women. We will be actively engaged in the healing of our country. Occupy Justice, you give me hope. Lastly, my gratitude goes to Daphne's family. Mr. and Mrs. Vella, thank you for bringing up Mr. and Mrs. Vella, thank you for bringing up a woman with the insight, the values, and the courage to give such an important contribution to Malta. To Daphne's husband, children, sisters, and nieces, thank you for supporting her and for sharing her with us. I know that your generosity meant you paid a high price with her death. And I want you to know that we appreciate it and will never take your loss lightly. That is why we are here. Thank you for persisting in spreading her message, both locally and internationally. You give me hope. Yes, with gratitude comes hope. Hope that we will live into a freer, better, and more just Malta. Because we are standing up together for what is rightly ours. We will reclaim our country. My hope this Christmas is that more people will see the light. A cliché, wishful thinking, or maybe not. Because we are here together month after month, peacefully and firmly passing on our message. We are a force to be reckoned with. We cannot be ignored. May our presence challenge more and more people to shed the veil of denial that blurs vision and acknowledge the truth of the situation of our nation. To have the courage to do some serious soul searching and ask how they themselves might be contributing to this chaos. To move away from self-absorption and take their rightful place in society, one in which they are giving a constructive and healthy contribution. To have the courage to rise above their fears and to take a stand. Thank you all for who you are. And from the bottom of my heart, I wish you peace this Christmas. Nixtieq nibda billi nesprimi s-solidarjetà tagħna lill-familja Cilja ta' Bernice Cilja għax hekk jixtiequ l-familja tagħha li ngħidula Bernice Cilja. Maqtula b'mod spjetat u krudili u speċjalment l-tfal tagħha li sa jgħaddu l-ewwel milied mingħajr l-għażiża ommhom. Noffri wkoll l-omor lill-familji ta' dawk in-nisa kollha li ġew maqtula
minn irġiel li ta' parsi ħabbewhom. U nixtieq infakkar lill-irġiel kollha, speċjalment dawk li qegħdin fil-kmand, fil-gvern, fl-oppożizzjoni u fil-pulizija, li l-femmiċidju mhuwiex ħaġa tan-nisa imma tal-irġiel. Għax huma l-irġiel li jweġġawhom jew saħansitra joqtluhom. Għalhekk bħala ċittadina ta' dan il-pajjiż nippretendi, anzi neżiġi, li din il-battalja kontra l-vjolenza domestika imexxuha l-ewwel fost kollox l-irġiel. Il-kelma irġulija, l-espressjoni dak ġentlom bil-Malti, ifissru irġiel ta' mġiba eżemplari. Huma l-irġiel li l-ewwel u qabel kollox jridu jaġixxu billi jgħidu le għall-imġiba ta' kmand, disprezz u ta' maċiżmu lejn in-nisa f'dan il-pajjiż. Sija fid-dar, fuq il-post tax-xogħol u anki fil-postijiet ta' divertiment. L-irġiel ta' pajjiżna għandhom id-dmir li jedukaw l-irġiel. Bl-eżempju iva, għaliex mara mhijiex edem la biex tiġi kmandata u lanqas biex taqdi. Imma speċjalment billi jużaw is-saħħa li għandhom fil-poter f'dan il-pajjiż. U mhux jibatu n-nisa tagħhom fil-protesti, imma jkunu huma hemm fl-ewwel ringiela biex juru li veru qegħdin jieħdu bis-serjetà din il-vjolenza. Irrid nara iktar pulizija trenjati, irrid nara kmamar speċjali u akkoljenti fejn nisa jew irġiel vittmi ta' vjolenza domestika jiġu milquha fl-ases u mhux quddiem kulħadd. U għaliex le li dawn il-mostri li jweġġaw il-partners tagħhom inġeluhom jibsu brazzuletta li tidentifika fejn qegħdin. L-Italja anki l-nisa imweġġa qegħdin jagħtu brazzuletta biex inkunu ċerti li l-irġiel ma jaslux ħdejhom. Din mhijiex battalja tan-nisa, din hija battalja ta' kulħadd. Nieħu l-okkażjoni biex nesprimu wkoll is-solidarjetà tiegħi man-nisa li qegħdin jiġġieldu l-battalja tagħhom kontra rġiel li jridu jxekklu l-libertà personali tagħhom fl-Iran u f'pajjiżi oħra u li lesti joffru ħajjithom biex ħuthom ikunu jistgħu jgħixu liberi f'pajjiżhom. Il-vjolenza tkun kontra min tkun hija ħażina. Meta l-vjolenza issir minn uffiċjali pubbliċi, ħażina akbar. U meta ħadd ma jerfa' responsabilità għal din il-vjolenza, tkompli titħasseb fuq id-djufija tal-istituzzjonijiet tagħna. Dan l-aħħar kellna każi ta' vjolenza minn uffiċjali pubbliċi, sija minn pulizija, sija minn uffiċjali ta' Transport Malta. Ħadd ma refa' responsabilità istituzzjonali jew politika l-Ministru u lanqas il-kap ta' Transport Malta. Ħadd ma jaf x'sar mill-investigazzjonijiet interni li suppost saru. Kollox u kulħadd
baqa f'postu. U dan l-atteġġament li wassal għall-impunità. U l-impunità, il-burokrazija żejda u l-fatt li jitpoġġew il-bażużli f'postijiet li suppost ħadhom minnu kapaċi huma dak li naqqar il-kwalità tal-ħajja tagħna il-koll. Għaliex l-impunità u l-korruzzjoni ifissru li flus il-poplu insibuhom u nberbquhom għal ħbieb tal-ħbieb, imma flus biex niproteġu lil nies bħal Bernice Cilja jew nisa u tfal oħra m'hemm qatt u qatt ma nsibuhom. Imbagħad hemm min għandu l-wiċċ li jiġi jgħidilna li s-sistema u l-istituzzjonijiet jaħdmu u daħqu nixbikom għax bajna nisimgħu imbarazz. Illum edinaw biex infakru li dan huwa 62 xahar, 5 snin u xarejn mill-assassinju ta' mara Maltija li bdiet tmexxi battalja kontra l-impunità u l-istituzzjonijiet li ma jaħdmux għax imxekklin mill-korruzzjoni. Daphne Caruana Galizia ġiet Majra Saħħara u sfat maqtula minn irġiel mhux denji ta' dak l-isem minħabba l-battalja tagħha kontra l-gideb, l-aġir diżonest u s-serq mill-poplu li sar min-nies li suppost ikunu xempji ta' onestà u ta' gburija għal poplu kollu. Repubblika mhijiex sa tiqaf tiġġieled din il-battalja kontra l-korruzzjoni, mela dawk li jippruvaw ixekkluha jew iwaqfuha aħjar jew jaħsbu strateġija tagħhom għaliex jagħmlu x'jagħmlu mhumiex sa jaqtawna qalbna. Aħna hawn se nibqgħu. L-Unjoni Ewropea u l-istituzzjonijiet Belġani tawna eżempju sabiħ din il-ġimgħa ta' kif il-korruzzjoni tiġġildilha mal-ewwel kif tinduna li nibtet billi taġixxi immedjatament u ma tħares lejn wiċċ ħadd ikun min ikun. Ma kensux il-ħmieġ taħt il-tapit kif ilu wisq isir ġewwa Malta, imma l-ħmieġ ħarġuh fil-beraħ, għarfu li jeżisti u kemm infirex u ħadu azzjoni immedjata għax għarfu li kull minu korrott huwa għadu tad-demokrazija. Id-demokrazija f'Malta hija minaċċata, imminata u fgata għaliex kontrarjament għall-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea, l-istituzzjonijiet Maltin huma mxekkla f'xogħolhom u dawk li suppost qegħdin il-ħabs mhux talli għadhom jiġru mas-saqajn iżda għandhom il-possibilità u il-poter li jkomplu jikkorrompu u jieklu minn fuq ras il-poplu. Mhux talli hekk, imma talli hemm min huwa parti minn dawn l-istituzzjonijiet li jrid jimxi fuq l-eżempju maħmuġ ta' dawk li kienu hemm qabilhom. Eżempju ta' ħmieġ u delinkwenza minflok ta' onestà u korrettezza. U għalhekk
li ma nistawx inħallu l-korruzzjoni tkompli taħkem l-istituzzjonijiet tagħna, il-gvern, il-pulizija u oħrajn. U aħna se nkomplu niġġieldu biex inwaqfu dan il-ħmieġ li jsir f'wiċċ kulħadd ġewwa l-gżejjer tagħna. Ġbajna ġurnata wara l-oħra naqraw b'xi skandlu ieħor li fuqu kważi qalbna tħabbarna li mhux se jsir xejn u li l-affarijiet se jibqgħu għaddejjin qisu xejn mhu xejn. Ma taħsbux li hija ħaġa tal-għaġeb li ħadd ma applika għal pożizzjoni ta' assistent kummissarju tal-Pulizija? Jekk mhix risposta dik li turi li lanqas il-pulizija m'għandhom fiduċja fl-istituzzjonijiet, għajdu li intom x'supposti. Bini jaqa u joqtol in-nies u xi jsir? Hawn xi ħadd li mar il-ħabs talli qatel lil Mirjam Paċ. Se jmur xi ħadd il-ħabs talli qatel lil Jean Paul Sofija. U xi ngħidu għal bini kollu mibni fuq l-ODZ, ibda mill-villa li se jwaqqa l-Prim Ministru tagħna. Meta sa naraw il-korrotti ta' Pilotus Bank il-qorti u mbagħad il-ħabs? Hawn nies li saru sinjuruni permezz tal-korruzzjoni. Kemm se ndumu naraw nies inkompetenti imqiegħda f'pożizzjonijiet li fihom ma jifhmux saħħta ta' parsi persons of trust. Meta ma jistħoqilhomx karlin fiduċja u lanqas huma lesti jew kapaċi jistudjaw u jitalmu, imma basta jaqalaw il-belli liri. Kemm se ndumu naraw kutrumbajsi fis-sistema edukattiva taż-żgħażagħ tagħna bla konsultazzjoni wiesa mal-għalliema? Kemm se ndumu naraw television u radio tal-istat li mhumiex neutrali u fattwali imma jikdbu u jirrakkontaw l-istorja skont kif jaqbillu il-gvern tal-ġurnata? Kemm se ndumu naraw liġijiet moddija fil-Parlament li ta' parsi fuq il-karta qegħdin jindirizzaw problema imma fil-verità qegħdin ixekkluha? Ma nistawx ma nifirħux meta naraw nies bħal Jonathan Ferris li fl-aħħar raw ġustizzja issir magħhom. Għalhekk nistieden il-gvern u l-awtoritajiet jaqraw id-dokument reċenti li ħriġna flimkien mal-Whistleblowing International Network fuq kif hemm bżonn li liġi tagħna fuq il-whistleblowers tiġi emendata. U nistieden l-istituzzjonijiet tagħna jaqraw id-dokumenti l-oħra li ktibna fuq riformi neċessarji f'dan il-pajjiż. Ibda mir-riforma tant bżonjuża tal-Parlament. Għaliex aħna ta' Repubblika mhux nipprotestaw biss jew nieħdu l-istituzzjonijiet il-qorti biex niġġieldu l-korruzzjoni li taħkimhom, imma nippruvaw noffru wkoll soluzzjonijiet li almenu jistħoqilhom konsultazzjoni wiesa mas-soċjetà ċivili. L-eżempju frekwenti ta' korruzzjoni mhumiex l-eżempji li rridu noffru liż-żgħażagħ tagħna. Aħna rridu żgħażagħ
li jafu jażlu bejn it-tajjeb u l-ħażin u li jifmu li l-flus mhumiex kollox, li l-valuri tajbin tal-onestà u l-ġustizzja huma ħafna iktar importanti. L-ispirtu tal-miliet joffri mument fejn naħsbu fl-oħrajn, fejn naraw x'nistgħu nbidlu biex l-affarijiet isiru aħjar. U f'dan l-ispirtu li nawgura lilkom, lil Maltin kollha u lil barranin kollha li jgħixu magħna miliet ta' paċi u ta' ftuħ u rispett lejn il-proxmu. Grazzi ħafna lil kellima tagħna, lil Silja, lil Bena u l-Vikjan. Aħna ringrazzjawkom darb'oħra tal-li ġejtu illum, nawguralkom miliet mill-isbaħ lilkom u l-familji kollha u speċjalment lill-familja ta' Dafni, Karwana Galizja. Nikkonkludu bl-innu Malti u narawkom ix-xahar il-dieħel. Grazzi.